let's start talking about anybody asking any questions, so we can go ahead and answer them. Please. So you mean to say Krishna was a Gujarati? Yeah, because in this I play Krishna, so obviously that makes me Gujarati according to you. No, I thought it was Gujarati, but I don't mind. I will say that's fine. Uh, well, the fondness is. Let me begin like that. In my life, lot of my staff is Gujaratis. My wife is Gujarati. My partner here in this film is Gujarati. My director is Gujarati. I have lots of friends who are Gujaratis. I have done a lot of films from the plays which are taken from Gujarati plays. So I have a lot of good connection. I must tell you, as I think I remember the last time when I came here, I told you all, I don't know whether it got registered or not because there was so much of noise. But my first film which got released, Sogan, didn't work anywhere in the world except in Gujarat. So I have a very special bond and a very special connection with it. And till now also I must tell you that my films, they do all businesses everywhere, but the maximum business comes from Gujarat. So thank you very much from here. Thank you very much, Gujarat. About atheism. About atheism? What do you want to know? Of course, I believe in some kind of a power, but I see God in human being rather than see God in the stone. That is what my bhakti is all about. Well, for me, जैसे कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, मेरे हिसाब से भगवान मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर, मन अंदर, मतलब मन के अंदर रहते हैं. So that is what my belief is, as he rightly said. I think God is inside you. God is inside this lady, this man who never believes. Hello, sir, क्या हो गया? अरे फ्लैश मत करो ही मत, रुक जा. मेरे मालिक, मैं वापस बोल देता हूँ, मैं आराम से बोल देता हूँ, मत कर, आराम से बैठेंगे ना, क्यों जल्दी भगाने के चक्कर में? आराम से रहे ना, आराम से, ठीक है? ओके. सो आई थिंक, हाँ, एक्शन, इसमें एक्शन मैं दूंगा आपको, मैं पूरा एक्शन दूंगा, ठीक है? सो आई थिंक गॉड इज एवरीवेयर विद इन ऑल ऑफ अस. वी डोंट नीड टू गो इन सर्च ऑफ places where God is there. So that's what I believe. I have not seen the Gujarati one, but I have seen the Hindi one which he's done. Shortest press conference I've ever done. क्या एक्शन करूं? आप ही पूछ लो. The way he works for Gujarat, it is, I think, he's the best person for Gujarat. What he has done for Gujarat, I don't think so anybody has ever done it. And I have met him personally twice, and I must salute you, and I must call yourself, all the people of Gujarat, very lucky to be under his rule. And I think he's a great person. He's a great human being. And you all are very lucky. That's all. Well, to promote the Gujarati film industry, keep on making Gujarati films and which are sensible, which are palatable, which are entertaining, and which is somewhere down the line, say progressive. Progressive means
little I mean slightly better than what has been churning out so far. I'm just saying slightly better, not to offend anybody, but you know the degree what I mean. And if you keep on like this new film Kevi Rite Jaish, it's an example. If you make a good decent film, the films are bound to run. હે ના બેન હું નહીં બોલી શકું નહીં. ભાઈ પતી ગયું. Upcoming film means this one. Okay. Let me tell you about this film. I think मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में कि ये फिल्म मेरे और परेश के लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इसका एक कारण है. इसका कारण ये है कि मैंने जब पहली बार इनका ये प्ले देखा था तो मैं बहुत हंसा, हंस हंस के गिर गया. लेकिन जब प्ले खत्म हुआ मैंने महसूस किया कि मैंने कुछ सीखा. मैं भगवान में बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत मानता हूँ, भगवानों में के मंदिरों जाया करता था. लेकिन इनका प्ले देखने के बाद मेरा जो तरीका है भगवान की तरफ प्रार्थना करने का वो पूरा बदल गया. मैं समझता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, भगवान मन के अंदर रहते हैं. तो ये फिल्म जब हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम बनाएंगे, इट इज नॉट टू अर्न मनी, इट्स अ मस्ट फॉर मैनकाइंड टू वॉच दिस फिल्म. क्योंकि आज सबसे बड़ी लड़ाई क्यों होती है दुनिया में, इज बिकॉज ऑफ रिलीजन. बिकॉज ये तेरा भगवान है, वो मेरा भगवान है, वो तेरा भगवान है, ये मेरा है, अच्छा ये साइड मेरा है. सो दिस इज वाई so much of fights happen, world war happen. I think if people can watch this film and understand that God is just one, and जिस हिसाब से with entertainment values he has taught this, so I decided to put my money where my mouth is. So I said कि Paresh, let's make a film out of it. I don't care what is going to happen with this film, but I do want people to watch it if possible, and if they want, if they change after that, then it's great. If somebody doesn't change, that also is great. So it's not a force on anyone. I have no idea about that, but the film will surely work if it's a good film. How was my experience to convert? I think मुझे ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि इन्होंने करीबन 250-300 प्ले कर चुके हैं और इन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि किस तरह से ये किरदार को खेलना है. और सीधा इनका एक ही था कि जस्ट डोंट ट्राई एंड एक्ट. जो डायलॉग बोला है जस्ट मीन इट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से टू पीपल एंड टू द कैमरा, एंड दैट इज इट. सो अगर जैसे कि हम किसी की एक्टिंग करना चाहते तो हम किसी को जाके देखते हैं. अब मैं भगवान के पास तो जाके देख नहीं सकता था कि वो कैसे एक्टिंग करते हैं. सो आई जस्ट फॉलोड हिम, व्हाट ही टोल्ड मी, दैट्स इट. When I saw the play and I told Umer that I liked the play, but more than I liked the play, I liked the potential of the play. The things I wanted to say more, which of course was not there. It was there. But I wanted to say something more. I wanted to be very sharp and more acidic and more hard-hitting ways, because these are the things kind of bottled up in my mind since many, many years. Because in this underdeveloped country like ours, the kind of money we spend on the rituals and on the temples and all that,
had that been used for hospitals, schools, you know, for the overall say development of the human being or the citizen of India, it would have been much better. So our country like us can't afford this kind of a blind faith, etc. So all this and many more things I wanted to say. First of all, I have this pertinent question going on in my mind, whether the God is there, because the kind of people or the number of people being killed in the name of God or being made to kill in the name of God is ridiculous. If God is really there, He should come down and He should stop all this nonsense. So God is definitely not there. Because जो होता है भगवान के नाम पे ही हो रहा है. आप ये करो तो आपको ये मिलेगा, आप ये करो तो स्वर्ग में जाओगे, ये करो तो ये मिलेगा. बिल्कुल गलत बात है. So this all things I wanted to say, many things are there inside. So like what we were talking कि प्ले और फिल्म के बीच में कुछ 70-75% का डिफरेंस है. फिल्म की अपनी एक ब्यूटी अलग से है और ड्रामा की अपनी ब्यूटी अलग. बिकॉज ड्रामा इज अ मीडियम ऑफ वर्ड्स, मैं खड़े खड़े डायलॉग बोल जाऊंगा, लेकिन फिल्म के जरिए हम लोग वो दिखा पाए हैं जहां जहां हम नहीं जा सके प्ले के अंदर, वो हम दिखा पाए हैं. तो फिल्म का अपना एक टेम्परेचर अलग है और ड्रामा का टेम्परेचर अलग है. ओह आई लवली. इनफैक्ट आई वुड लव थिएटर मोर एनी टाइम. हाँ, और जिन्होंने प्ले देखा है उसके लिए भी मजा आएगा, बिकॉज यू आर फैमिलियर विद द स्टोरी, बट यू विल बी सरप्राइज बाय द न्यू सीन, द न्यू इंटरप्रिटेशन गिवन इन द फिल्म. सो उनके लिए बहुत मजा आएगा. If you ask him question in Gujarati, he'll answer it. Because he loves it. Because मैं आपको बताऊं, हम ऊपर फ्लाइट पे बैठे हुए थे, and he looks down, अरे मेरा गुजरात आ गया, मेरा गुजरात आ गया. That's how he screamed. अहमदाबाद, गुजरात इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड अहमदाबाद अभी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है. फिर भी गुजरात का जो कलर है वो रहा है. वरना नॉर्मली क्या होता है कि बंबई जैसे शहर में डेवलपमेंट के नाम पे जो कैओस चल रहा है वो यहाँ पे नहीं है. तो ये बड़ी अच्छी बात है. और मुझे लगता है कि जहां जहां गुजराती रहते हैं वहां अपनी अपनी फ्लेवर तो रहती है, वो कभी छोड़ते नहीं है फ्लेवर को. तो मुझे लगता है कि गुजरात चेंज नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन अपनी जो तासीर जो है, जो फितरत है, वो कभी नहीं छूटेगी. मेमोरीज तो मेरे गांव की है, गांव में जब जाता है, लेकिन अब जब गांव में जाता हूं तो वहां पे बेक बीन्स ऑन टोस्ट मिलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है. आई लाइक दैट स्मेल जो विलेज की होती है वो नहीं रही है अभी. वो दुख होता है, बहुत दुख होता है. मानस में भगवान जुओ भाई, मानस पत्थर में भगवान जोवो અને જે જીવતો માણસ એમાં પથ્થર જોવો એ ખોટી વાત છે. અને જેટલો ખર્ચો થાય છે, મેં જેમ કહ્યું, આ બધા જેટલા પણ દેવાલય કે જે પણ બધા જ ધર્મની વાત કરું છું, એ જેટલો બધો ખર્ચો જે થાય છે તમે આમાં વાપરો ને, લોક કલ્યાણ માટે વાપરો તો દેશનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. અને મારા હિસાબે હિન્દુસ્તાન જેવા દેશમાં કે જે આપણી સૌથી મોટી સ્ટ્રેન્થ છે, ધર્મ કો કે આપણા સંસ્કાર કો કે આપણી સંસ્કૃતિ કો, પણ એસ્પેશિયલી ધર્મને છે ને 5 વર્ષ માટે જો ખાલી બેક બર્નર પર રાખી દો અને ફક્ત કલ્યાણાર્થે જે પૈસા જે વાપરો તો 5 વર્ષ પછી કોઈ ધર્મ કર્મની વાત નહીં કરે. બીજું મારું બહુ ફોર્મલી માનવું છે કે સેક્સ અને રિલિજન શુડ બી પ્રેક્ટિસ ઇન પ્રાઇવેટ, નેવર ઇન પબ્લિક. Should we say thank you? Thank you. Thank you very much.